Namaskar, welcome to my channel. My name is Sanju Bora. Today I would like to discuss chapter 4 Alternative Center of Power. Its new name is New Center of Power. I already discussed about European Union and ASEAN. The student moi itimodhe tumalokor chapter 4 or European Union aru ASEAN or oporot tumalokor agot moi alochona korisilu aru duta organization ase sei duta hoise SAARC aru BRICS. Today I would like to discuss about important topics SAARC and BRICS. SAARC or BRICS or oporot bahut question ahe aru tetia hole moi tumalokor logot aji important question kenuka dhৰণৰ question আহিব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ question আগতে আহিছে সেই বিষয়ে মই লাষ্টৰ ফালে তোমালোকক কম তোমালোকে ভিডিওটো খুব ধ্যান দি চাবা ঠিক আছে মই প্ৰথমে তোমালোকৰ আগত SAARC আৰু BRICS ৰ full form to কম কাৰণ it's very essential to know the full form of BRICS when it was established and what is the full form of BRICS and SAARC and when the SAARC or BRICS form. These are some optional very important short question, so try to remember this one. Okay, so let's start. SAARC. What is the full form of SAARC? SAARC or bihe jonar agote SAARC or full form to ki janibo lagibo karon eitu question ek number question hobo pare 1 marks et ahibo pare. What is the full form of SAARC? Then you write South Asian Association of Regional Cooperation. What is the full form of SAARC? South Asian Association of Regional Cooperation. Now what is South Asia? It is an important question. What is South Asia? Tumalkor due to next chapter ase hetu se South Asian opor ase chapter 2 tar pora ei SAARC to ani tumalkor etute CBSE e tumalkor 4th chapter logot add korise he karone tat asile what is South Asia bole eta question asile South Asia mane ki hoise ei kekhon country Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan. এই countries khinik ekelage ki buli koy South Asia. South Asia consists of 7 countries. Afghanistan SAARC last join korise he karone yar total numbers of countries SAARC 8 kintu South Asia buli kole you will have to know about these countries. These countries togetherly known as what is South Asia. What are the countries? Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka are these 7 countries known as South Asia. So these 7 countries they have their different political system. Some have what democracy, some political system dictatorship, some presidential, some what monarchy. So they have their different political system. In spite different political system, in spite conflict between these countries, these South Asian countries wanted to cooperate each other. So that's why for the increasing the cooperation among these countries, these South Asian countries in 1985 in Dhaka they came together and they formed one organization. That organization known as what? SAARC. Okay, then what is the full form of SAARC? South Asian Association of Regional Cooperation, and it was established in 1985 and where? Dhaka. And where is the capital of this organizations? Your head office to quote asile Kathmandu. The capital of Nepal, Kathmandu yar ki ase head office to ase hetu monot rakhiba. Aru SAARC main aim to ki hoise? What is the main aim of SAARC? The main aim of SAARC is to ki what? To increase the cooperation among the countries of 7 countries. What? To increase the cooperation. সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা কাৰ মাজত এই 7খন দেশৰ মাজত কেনেকুৱা সহযোগিতা আৰ্থিক সহযোগিতা বাণিজ্যিক সহযোগিতা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কি হৈছিল এনেকুৱা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই SAARC ফৰ্ম হৈছিল 1985 কোট হৈছিল ঢাকাত হৈছিল আৰু ইয়াৰ হেড অফিসটো কোট আছিল নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত এখিনি হৈছে SAARC বিষয়ে SAARC aims SAARC formation. Okay, so another aim is what? The SAARC works to ensure welfare, economy and collective confidence of the region.
SAARC কি কৰিব বিচাৰিছে try to develop their what collective economic benefit या collective economic confidence তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে মিলি জুলি কোঅপাৰেচনৰ দ্বাৰা সহযোগিতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কি কৰিব বিচাৰিছে আৰ্থিক দিশটো তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো হৈছে আন এটা aim Next we say to accelerated socio-cultural development in the region. Or in South Asian jikhini countries, in 7 countries or majote, telukor majote jitu samajik, jitu sanskritik, he diktu develop koribo teluke bisarise. Next, or teluke for the development of the trade side. Business ba bebohai side to develop koribo karone these countries they sign one agreement remember this one what is SAFTA SAFTA is very important question yatra ahi thake what is SAFTA stand for what is the full form of SAFTA full form to ki hoi jabo South Asian Free Trade Area ki asile SAFTA full form South Asian Free Trade Area. Free Trade Area boli konte ki bujaise je for the development of their trading side. This country try to cooperate in what trading side like free zone. They wanted to create a free zone. Jate hihotor countries bilake khon dekhe last of Afghanistan join korile kane yar সংখ্যা 8 খন হৈ গল গৈ 8 countries তাহাতৰ জিবিলাক ইখনে হিখন দেশত গৈ পেলাই যাতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পাৰে they wanted to create a common market for their for selling and buying their product they signed one agreement in 2004 that agreement was known as what SAFTA South Asian Free Trade Area The main aim of SAFTA is to transform the entire region in a free trade area, free trade zone. Siketa ekeikhon country majote telge ki bisarise kunu dhoronor jate tax ba kunu dhoronor tariff jate lobo noroga nohoy ba loliu jate khub kom percent lobo loga hoy tar karone telge ki korisile banijik diktu for development of trading side they sign one agreement that agreement known as what SAFTA. It was signed in 2004 and it implemented 2006. So these are some important points from SAARC. I think you clear about the SAARC, full form of SAARC, aim of SAARC, what is SAFTA stand for, when it was signed and what is the main aim of SAFTA and then role of SAFTA. SAARC has projected an economic development of its member states to reduce their dependencies on non-regional power. Another role performed by SAARC enukwa ta kaam korisile jate telukor countries khilie তাহাতৰ যিখিনি 7খন কান্ট্ৰিজ আছে বা 8খন কান্ট্ৰিজ আছে হিহতে যাতে বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে collectively they came together they try to develop their economic they try to develop their trade side they try to develop their socio cultural side or this is the main role performed by the SAARC so ekhini asile role next ase one important question limitation mane ki সীমাবদ্ধতা কিয় SAARC why SAARC is not able to success SAARC কিয় success hobo pora nai SAARC ekane success hobo pora nai lack of cooperation among these countries আমি কব পাৰো নেবাৰিং জিবিলা কান্ট্ৰিজ আছে কোন আছে আমাৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয় পাকিস্তানৰ লগত নহয় নেপালৰ লগত এতিয়া লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে এই কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত মানে কি নাই কোঅপাৰেচন নাই ডিউ টু দা লেক অফ কোঅপাৰেচন SAARC not able to success হেতুৰ উপৰিও নেক্সট হৈ গল these countries the SAARC members are from developing countries they are going to develop some countries are underdeveloped they cannot contribute they cannot afford what funds for SAARC so that are the another reason behind it SAARC not able to success rekhini limitation tomaloke likhibo lage I think clear SAARC or bihoye
সাৰ যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়া হলে মই তোমালোকক অলপ ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ নতুন কৰি CBSE অল্টাৰনেটিভ চেণ্টাৰ নিউ চেণ্টাৰ অফ পাৱাৰ্ছত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফৰ্ম এড কৰিছে সেইটো হৈছে ব্ৰিক্স So first you will have to know the full form of BRICS. BRICS or full form কি আছিলে Brazil, Russia, India, China, South Africa. These countries known as what? BRICS. Okay, these countries Brazil, Russia, India, China, South Africa also known as what? BRICS. So BRIC first what 2006 in Russia BRIC was formed. First of the BRIC form kora hoisile BRIC ei karone koa hoisile yat as to add one asile ei karone South Africa jetia BRIC form kora hoisile তেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকা এই কান্ট্ৰিজ খিনি লগত নাছিলে 2009 ত কি হৈছিলে সাউথ আফ্ৰিকা এই কান্ট্ৰি বিলাকৰ লগত ইনক্লুজন হল in 2009 South Africa after inclusion of South Africa BRIC turns into BRICS okay so Brazil Russia India China South Africa known as BRIC and BRIC was formed in 2006 BRIC turned to BRICS 2009 after the inclusion of South Africa BRIC কেতিয়া BRICS হৈছিলে যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকাই BRICSত লগত জয়েন হৈছিলে তেতিয়া ই BRIC টু BRICS হৈ গল ই এটা কি হৈছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইহতে কিহৰ কাৰণে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফৰ্ম হৈছিলে for the development what development to cooperate and distributed mutual economic benefit among its member আৰু এই কান্ট্ৰি বিলাকৰ এই কান্ট্ৰি কিখনৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সবই এটাই লক্ষ্য থাকে each and every regional organization they have common aim and objective that is what cooperation and development what development economic development what development cultural development and what development trade development same aim all the regional organization they form only for the same aim and they try to BRICS teneke ki korisile arthik diktu এই কান্ট্ৰি বিলাকৰ আৰ্থিক দিকটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে BRICS টো ফৰ্ম কৰিছিলে non interference in the internal policy of each nation and mutual equality আৰু ইহতে কি কৰিব এই যিকেখন কান্ট্ৰিজ আছে কেইখন আছে 1 2 3 4 5 এই পাঁচখন কান্ট্ৰিৰ মাজত যদি হয়তৰ কিবা ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স হয় বা ইন্টাৰনেল কিবা মেটাৰত ইখনে আনখনক কেতিয়াও বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে কোনেও কেতিয়া তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিত গৈ পেলাই ডিস্টাৰবেন্স নকৰে সেইটো এটা আছিল ব্ৰিক্সৰ এইম Next question to promote the mutual trade and investment and create a business friendly environment for investors and entrepreneurs in all BRICS nations. কি কৰিব to promote the mutual trade তেওঁলোকে মিউচুৱেলি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বিলাক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিব বা আমন্ত্ৰণ কৰিব ইখনে সিখন দেশত বিজনেছ কৰিবৰ বাবে because they wanted to develop this region okay so এইখিনি আছিল ব্ৰিক্সৰ ওপৰত আৰু ব্ৰিক্সৰ 11 conference of BRICS conclusion is Brazilian in 2019 যিখন 11 conference সন্মিলনখন 11 সন্মিলনখন 2019 ত কোট হৈছিলে ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল জে বলসোনাৰো মনত ৰাখিবা এইখিনি আছিল ব্ৰিক্সৰ ওপৰত তোমালকে স্পেশালি জানিব what is the full form of BRICS and 2009 which country inclusion with BRICS and what is the aim of BRICS and what to when the 11 conference of BRICS held in 11 conference kon BRICS or কোট হৈছিলে 2019 ত ব্ৰাজিলত হৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল জে বলসোনাৰো মনত ৰাখিবা জে বলসোনাৰো was the president of Brazil conference BRICS conference of 11th so these are the some important topic I discussed with you I hope you understood about this one তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব পাৰা মাৰি পিছত চাব পাৰা আৰু এছিয়া সাৰ্কৰ ওপৰত এটিও জানিবা যে what is the full form of SAARC what SAPTA stand for what is the main aim of SAPTA
discuss the role and limitation of SARC and what is the objectives of SARC. Ekhini asile important question from SARC and BRICS. আশা ৰাখিছো তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা যদি ভাল পাইছা যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছা তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ